Okay? So, dito, sa drive D, sa pag-create ng file services, so dito muna tayo mag-create ng new folder. Okay? So, ang file folder natin ay students. Okay? So, students, ito yung spelling. Okay? Sa loob niya, nag-create pa tayo ng sub-folder niya, ang pangalan, i-rename natin as users. Okay. So, right-click natin yung students na folder, properties. Okay? Then, click yung sharing tab. Okay? General tabs, sharing tab. So, yung network path, naka-indicate not shared. So, click natin yung advanced sharing. Yun. I-click natin yung checkbox para mag-enable yung settings. Okay? So, meron tayong dalawang permissions. Okay? Permissions and caching. So, permissions muna tayo. So, dito sa group or usernames, in terms of share permission, remove natin yan. Click naman natin yung add. Okay? Tapos, click natin yung advance. Okay? So, pwede tayong mag-find now. Okay? Ilalabas dito. Hanapin natin yung domain name or domain users. Ito. So, double click to select. Mapupunta ngayon yung object name niya dito. Okay? Click OK button. So, siya na yung gagamitin natin. Domain users. Dito sa permissions for domain users, merong full control, change, tsaka read. Allow column and deny column. So, ang mga checkan lang natin, itong allow. Tatlo sila. Okay? So, apply button, okay button, papunta naman tayo kay caching. So, si caching, ang pipiliin po natin, itong ikalawa o yung gitna. No files or programs from shared folder. Okay? So, click OK button, click apply button, click OK button. Ayun. So, kailangan natin ng network path. Kopyahin muna natin siya. I-highlight natin, right-click, copy. Gagawa tayo ng notepad para i-save natin. Type ko sa search, notepad. Paste ko yung share link. Save ko, file, save as. Lagay ko sa desktop. Ang file name na lang na ilalagay ko ay share. Okay. Tapos save. Nasa desktop na yan. Para mamaya, pagkakailanganin ko, pag gagamitin natin siya later. Okay. So, na-set up na natin itong folder. Okay. So, close. So, this time, saka tayo pupunta para mag-add ng file services. So, paano yun? Manage, add roles. Before ko pala ituloy yun, no? Yung network path pala na yun, punta kayo sa search, i-paste nyo rin. Si path, ayun. So, may lalabas muna para matesting muna if working yung network sharing, no? Na ginawa natin. Kailangan muna natin siya ilagay sa search. Tapos, click. Ayun, working siya. Ayun, may folder. Okay, so let's proceed. Nakakasunod po, like React nga po. Okay, so manage, add role. So before you begin, wala tayong changes dito. Click next. Select destination server. Wala tayong changes dyan. Click next. Select
server roles. So, meron na tayong gagamitin ngayon yung pang-apat, file services. Select natin tong file and storage. Ayan. Tapos, meron siya dito, yung file and SCSI services. Ayan. So, ang kailangan natin kasi dyan ay si FSRM. Ayan. Si File Server Resource Manager. Check natin yan. Add features. So, dito yung definition, you can copy. Then, click next. Select features. Wala tayong changes. Click next. Confirm installation selection. Click install. So, we will wait for 100% ulit. %64. Ayun. So, succeeded. Close. Tapos, punta tayo sa tools. Then, hanapin natin si File Server Resource Manager. So, select natin itong File Screening Management. Itong may greater than sign. Then, File Screen. Right-click natin, create a file screen.
So, dito yung browse natin yung folder, yung backup natin dito sa, ayan, students. Okay. So, select natin yung define custom properties. Then, from active screening, gawin natin siyang passive screening. Then, select natin image. Text file, audio, video. Ayan. Then, click OK. Tapos, click create. So, dito, do you want to save a file screen template? Select natin yung nasa baba. Save the custom file without creating a template. Click OK. So, may mag-appear yung source template dito. Okay? So, ang susunod natin, minimize. Magkikreate tayo ng user account. So, at least tatlo. Punta tayo kay tools. Pipiliin natin itong users and computers. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, dito, sa Active Directory Users and Computers, expand natin itong testa.com. Then, from dito, yung testa.com, right-click, create tayo ng new organizational unit. So, ang type natin sa organizational unit is students. Okay? So, okay. Then, dito sa organizational unit, ano natin, students, right-click. Okay? So, dito, type tayo panibago. Okay? Ayan, dito sa students, mag-select tayo ng users. So, una kong gagawin users, si example, si A, si Victor Wembanyama. So, siya gagawin natin user 1. Tapos, click next. Yung password, parehas na lang din na CSS at 1, 2, 3, 4, 5. Uulitin natin. Okay. So, tanggal yung check ng user, must change the user at logon. Select natin yung user never expires. Then, click next. Finish. Gawa pa tayo ng dalawang account. Users, right-click. New. User. So, let's say si Luka Doncic. Siya yung user 2. Gagamitin ko. So, password ulit. Tapos, alis yung check. Hindi natin yung ikatlo. Then, create pa tayo ng last one. I click new user. Ayan.
So let's say yung gamitin natin ay si Stephen. Oops. Stephen Curry. So siya gagamitin natin ng user. So tanggal yung check. Plus, pangatlo, password tayo. CSS. Ito natin. Apps lang. Yung CSS at 1, 2, 3, 4, 5. CSS 1, 2, 3, 4, 5. Click next, finish. So meron na tayong tatlong users. So yung next ano natin is to create page. So ito, right click. Meron tayong organizational unit, tsaka users na tatlo. Okay. So, tools. Ayun. Dito tayo sa group policy management. Okay. So, select natin yan. Ngayon, dito sa foresttesta.com, select natin. Okay. Then, sa domains, then testa.com ulit. Okay. Then, dito, so from students, no? Right-click natin, create a GPO on this domain. So, right-click, type natin, folder redirection. Click OK. So, select natin yung folder redirection. Click OK. Ayan, lalabas yung folder redirection. So, right-click natin, edit. Okay? So, yan, lalabas yung computer, group policy management auditor, editor. Meron siyang dalawa. Computer configuration, user configuration. Dito tayo kay user configuration. Select natin yung policies. Expound natin yung Windows. Ayun, itong folder redirection, select natin. Ang pipiliin nating folders, sila desktop, documents, tsaka si downloads. Okay? So, let's start muna kay desktop. Pero bago yon, kailangan natin yung yung network path kanina. Kaya natin siya sinave. So, copy. I-test muna natin dito kung working. Sa search, lumabas. Okay siya. Oh, okay. Yan, lumabas siya. So, babalik na tayo doon sa policy. No? So, dito sa desktop, right-click, properties. Ayan. Yung target tab sa setting, drop down natin, piliin natin yung basic para mag-enable yung root path. Dito natin ipipaste yung root path kanina. Pero pwede nyo rin naman siyang i-type kung kabisado nyo. So, punta tayo kay settings tabs naman. Tanggalan natin ng check si grant. Tapos saka tayo mag-apply button, yes button, okay button. Uulitin natin siya kay documents tsaka kay downloads. So, documents naman, properties, target tab, setting, right click, drop down, basic, root path, paste natin, settings tab, tanggal yung check ni grant,
apply, yes button, okay button. Last, si downloads naman. Right click, properties, target, setting, basic, root path, paste natin. Setting, tanggal check grant, apply, yes button, okay button. So meron na tayo tatlo na gawa natin. So diyan nagtatapos yung ah, folder redirection, okay, at saka yung file services. So nakasunod ba sa ating mas maraming steps yun, yung dalawang yan. Si file services at saka ano, si, tawag dito, si folder redirection. Okay? So, let's